Bonjour à tous, venez de suivre donc les prévisions météorologiques de cette journée. Nous vous rappelons également qu'il y aura le lancement de la campagne de déparasitage organisée par le ministère de la Santé publique qui démarre ce mardi. On en parlera dans cette édition. De même que vous avez fait le tour de quelques régions du Cameroun pour prendre le pouls de l'actualité avec la campagne électorale qui a bel et bien démarré dans les 10 régions du pays. Ça bouge dans les partis politiques d'ailleurs. On en parlera dans la revue de presse de ce matin. Sadou Mamoudou est déjà avec nous. Bonjour Sadou. Bonjour Catherine. À la une des journaux ce matin, les élections régionales. Les élections régionales sont, Catherine, paradoxalement, battues en brèche par l'actualité, la grosse actualité. Désormais, la Confédération africaine de football a comme président intérimaire Constant Omari. C'est suite à la suspension d'une durée de 5 années par la FIFA de l'ancien président, puisqu'il faut désormais l'appeler ex-président. Il écope d'ailleurs d'une amende pour atteinte à l'éthique. Et puis il y a également cette autre actualité, le crowdfunding, l'opération lancée par la Fédération camerounaise de volley pour relancer ses activités également. Voilà entre autres l'actu ce matin. D'accord, soyez très attentifs, vous aurez tous les détails de cette actualité dans le tabloïd. CRTV, bonjour, merci de nous retrouver et de nous recevoir chez vous. Bienvenue pour cette autre édition de Tabloïd qui prend son envol. Et dans l'actualité, vous l'avez sans doute imaginé, la présidence de la Confédération africaine de football, désormais assurée par le Congolais Constant Omari. C'est depuis hier, suite à la décision de la commission d'éthique de la Fédération de Football Association FIFA de mettre au banc de touche Ahmad qui, comme vous pouvez le constater à l'image, est repris par le quotidien Émergence. Ahmad suspendu par la FIFA pour atteinte à l'éthique. Mutation revient sur cette actualité et de la chambre de jugement de la commission d'éthique indépendante qui sanctionne Ahmad pour manquement à son devoir de loyauté, questionne également la gestion inappropriée des fonds à travers un jeu chromatique. Vous avez la Confédération africaine de football en vitrine, à filigrane Ahmad, comme pour signifier la disparition progressive de ce monsieur de son siège en raison de l'atteinte des articles 15 et 20 du Code éthique de la FIFA. Messager poursuit et s'intéresse, lui, à l'article 25 du Code éthique relatif aux cadeaux et autres avantages. Le vice-président de la FIFA, ancien président qui, dans sa livraison de ce 24 novembre, donc financière, nous fait le bilan de l'opération de crowdfunding lancée par la Fédération camerounaise de volleyball afin de remettre à flot et surtout sur les filets les volleyeurs et volleyeuses du Cameroun. Puis, au bas de cette sortie de tabloïd ce 24 novembre 2020, les élections régionales avec le quotidien gouvernemental bilingue Cameroun Tribune qui nous fait savoir que c'est désormais le branle-bas et tout le monde est à l'offensive après une timide campagne lancée le 21 novembre. Désormais, l'opération de charme a opté comme stratégie le porte-à-porte, la proximité afin de convaincre encore les indécis et du côté du commandement traditionnel comme des délégués départementaux. Voilà, mesdames, messieurs, ce qui fait la une de l'actualité. Rendez-vous dans les kiosques avec 400 francs CFA pour ne pas paupériser la presse déjà asphyxiée par la crise du Covid-19. Mesdames, messieurs, demain est un autre jour. À demain, Inch'Allah. Et
nous parlerons dans cette édition de Cameroun Daylight de cette semaine des acteurs de la sécurité alimentaire. Comme vous le savez, même si le Cameroun est en autosuffisance alimentaire, on parle de sécurité, c'est-à-dire de toutes ces activités qui encadrent la production alimentaire au Cameroun. Quels sont les goulots d'étranglement? On en reparlera. Pour le moment, on va marquer un autre temps d'arrêt pour accueillir Clarence Gay. Il est là pour la revue de presse en anglais. Bonjour Clarence. Bonjour Katitolo. Voilà, on va reparler de cette suspension du président de la CAF, abondamment relayée par les quotidiens ce matin. Yes, Katitolo, lovers of football who, were expecting to see Ahmad as, the president of CAF, that is when Cameroon will be hosting the CHAN in 2021. That wouldn't be the case. Rather, it will be his first the president, that's the first vice president of that confederation, of that organization, Constant Omari, who is now sitting in, as an interim president. Well, the suspension was dished out by FIFA, the world governing football. Autre actualité à découvrir dans les journaux ce matin, c'est dans Tabloïd et c'est dans quelques secondes. It is Tuesday, November 24, 2020. Good morning, ladies and gentlemen. It is with 37 days left to the end of this year, 2020. It is a pleasure having you on Tabloid that's over CRTV and CRTV News. Our press review this morning, we begin with the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. It headlines, Protecting Children's Right, Need for Legal Instrument. That's the headline of the National Bilingual Daily Cameroon Tribune. It says members of government, parliamentarians and civil society actors yesterday met at the National Assembly to devise ways of coming up with a law that can put an end to numerous abuses on the vulnerable segment of the population. Page 6 of Cameroon Tribune has details. Watchdog Tribune, it headlines, Bilingualism and Multiculturalism Commission swings into action. Watchdog says nationwide sensitization tour on agenda. Secretary General Dr. Chia Safo encourages Cameroonians of the northern regions to keep up to the enthusiasm towards bilingualism. The Bilingualism Commission, headed by Peter Mafani Musonga, was put in place in 2007 by the head of state, President Paul Biya, to, among others, promote effective bilingualism in the country. The Post newspaper says lawyers begin nationwide strike. Lawyers in Cameroon under the Cameroon Bar Association will on November 30 to December 4 carry out a nationwide strike. The strike action is one of the resolutions taken during an extraordinary Bar Council session held on November 13. The extraordinary Bar Council session was held on the heels of police brutality on lawyers on November 10 in Douala at the Bonanjo Court of First Instance. You can read more of that story in the Post newspaper. Still in the same line, The Voice, look at it this way, it says government crackdown on lawyers. Bar Council decrees debt court room that the dead cuts from November 30. Lawyers in Cameroon are bracing up for a 5-day nationwide strike beginning November 30, 2020 to protest their incessant maltreatment and harassment in the country. The move comes following the arrest of 4 of theirs who were arrested, brutalized and tear-gassed by the forces of law and order in a courtroom in Douala recently. Page 3 of The Voice newspaper has details of that story. Away from The Voice, The Chronicle Times headlines, Cameroonians condemn Macron's undemocratic declarations. It says analysts say the French leader should rather concentrate
on solving his country's multiple challenges rather than to interfere in the affairs of a sovereign nation. Watchers of Franco-Cameroon relations insist Macron should accord respect to Cameroon's democratically elected leader Paul Biya and the institutions he incarnates. That is what the Chronicle Times is telling us this morning. And the Eden newspaper headlines: political hegemony or blatant greed, as Mezam braces up to rob other divisions of places at a regional house. With regional elections expected in less than 2 weeks on December 6, 2020, to be precise, Mezam division, that is in the Northwest region, is bracing up to bully other divisions into submission when it will come to taking up positions in both regional houses. The Eden newspaper say political actors in the region say Mezam has not only been lording it over the other divisions, but is already suffocating with too many other positions, so much that it's again bent on grabbing positions in the regional houses at all cost, is seen as some sort of political hegemony, blatant greed or power location. That is what the Eden newspaper publication is telling us this Tuesday morning. The Guardian Post newspaper, the lone English language daily, says still in the Northwest region, in Bamenda to be precise, Bamenda 2 Council assists persons with disabilities. The Bamenda 2 Council in Mezam Division, Northwest region, has through its mayor, Peter Chenwi, handed over disability adaptive equipments to persons living with a disability in the municipality. Similarly, in Donga Mantung, Gottlof Talangis 30 million franc CFA Unity Cup final to be held. That's in December 4, 2020. The donor says tournament focus on dissuading youth from embracing separatist activities. And the Star newspaper headlines: Professor Eno Tanjong honored by former GMC students, 1.5 million CFA francs donated as retirement package. The Star newspaper say retired Professor Eno Tanjong, the HOD of the Department of Journalism and Mass Communication at the University of Boye, that's in the Southwest region, has been given a befitting retirement party by past JMC students who were trained by him. Page 2 of the Star newspaper will be giving you facts of that story. And we are rounding up our press review this morning on CRTV and CRTV News with quotidien Emergence. CAF Ahmad suspendu par la FIFA. That is what quotidien Emergence newspaper headlines this morning. The president of the Confederation of Ahmad has been slammed a 5-year suspension by FIFA's Ethics Committee. The Malagasy official is accused of having breached football ethics, amongst them financial misappropriation, abuse of position, as well as accepting gifts from individuals. Ahmad, who had announced he was running for re-election, can appeal the decision at the Court of Arbitration for Sports, known as CAS. That was it for Tabloid this morning on CRTV and CRTV News. I'm wishing you a wonderful day. Do stay tuned for more interesting programs as daylight continues. Do have a wonderful time. Thank you.